today we see triple integration. Okay, on a class la enna paarthom double integration paarthom. So triple integration eppo varunu sonna, suppose your function has more than two independent variables, that is a function of x, y, z. I have to integrate this integrand with respect to x, y and z. So we go for triple integral. So triple integral f of x, y, z over the volume B dx, dy, dz. So this is triple integration, right? We'll do one problem, right? So evaluate integral 0 to 1, integral 0 to 2, integral 0 to 3, x, y, z, dx, dy, dz. First என்ன பண்ணனும்னா you have to verify that whether limits are constant or variable. இப்போ இங்க என்ன இருக்கு, கான்ஸ்டன்ட்ல இருக்கு இல்லையா? ஸோ லிமிட் வந்து எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்ல இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா என்ன ஆர்டர்ல இருக்கோ ஸோ அந்த ஆர்டர்லயே வந்து நீ என்ன பண்ணணும், integrate பண்ணணும். So here the order is dx, dy, ds, dz. So integrate this function with respect to x first, and then y, and then z. Integral 0 to 1, integral 0 to 2. So integrate this x, keeping y and z as constant. Integrating x will get x squared by 2. Right. So 0 to 3. dy, dz. Clear? Now integral 0 to 1, integral 0 to 2. Substitute the limits now. So 9 by 2. Why is it? Yeah, 0 substitute பண்ணும்போது 0. dy, dz. We take 9 by 2 outside. Integral 0 to 1. Now integrate with respect to y this. So keeping z as constant. So z into y squared by 2. 0 to 2 into dz. 9 by 2, integral 0 to 1, z into, substitute the limits, 4 by 2 is 2, 0 போடும்போது 0 இல்லையா, dz. So it is equal, the 2 வெளில எடுத்தீங்கன்னா, so 9 into integral 0 to 1 z dz. So 9 into integration of z squared by 2. So limit 0 to 1. And now 9 into 1 by 2. Yeah. So this is the evaluation of the triple. The next problem. So evaluate integral 0 to 2 pi, 0 to pi, 0 to a, r power 4 sin phi dr d phi d theta. இப்போ x, y, z க்கு பதிலா என்ன கொடுத்திருக்காங்க, phi கொடுத்திருக்காங்க, r phi and theta கொடுத்திருக்காங்க. x, y, z க்கு பதிலா r phi theta கொடுத்திருக்காங்க. So same procedure. So take this I equals and integral 0 to 2 pi, integral 0 to pi. So integrate, what will be the order now? So dr, d phi, dw, integrate with respect to r and then phi and then theta. Now integrate with respect to r, so keeping sin phi as constant. So sin phi into integrate r to the power 4, you may get r to the power 5 by 5. So 0 to a, then d phi, d theta. So integral 0 to 2 pi, then 0 to pi. So sin phi into, so we now go a to the power 5 by 5 into d phi, d theta. So this is a constant, you take it outside, a to the power 5 by 5, integral 0 to 2 pi. So integration of sin phi, now integrate with respect to phi. The integration of sin phi is minus cos phi. So 0 to pi into d theta. Now a to the power 5 by 5, integral 0 to 2 pi. Now you substitute the limits, minus cos phi, minus minus plus cos 0. Yeah. Into d theta. So cos pi is minus 1, so minus into minus plus 1, cos 0 is 1, so 1 plus 1, 2. So 2a power 5 by 5
the integral 0 to 2 pi d theta. Yeah, this is a constant. Now integration of d theta is theta, so 0 to 2 pi, I'll get 2a power 5 by 5 into 2 pi, so 4 pi a to the power 5 by 5. Clear? The next problem, evaluate integral 0 to log 2, 0 to x, 0 to x plus y, e power x plus y plus z, dx dy dz. So here the limits are not a constant, so here the variable in x plus y and a variable in x and y, and here variable in x, and this is a constant now. So let I equal integral 0 to log 2, so this is a constant limit. So this is integral 0 to x, and this is integral 0 to x plus y. So it is a variable in x and y, so therefore it is a z limit, and it is a variable in x, therefore it is an y limit, and obviously this is an x limit, right? Now the inner limit is z limit, then next one is y limit, and then x limit. Therefore the order should be dz, dy and dx. So here the integrand is e power x plus y plus z. We have to change this, okay. This is not the correct order, so I have to integrate with respect to z, and then y, and then x. So you rewrite the given equation into like this, and then usual integration. So integral 0 to log 2, 0 to x. So integrate this function with respect to z. So keeping x and y as constant, so e power x plus y is a constant. So integration of e power z is e power z. So 0 to x plus y dy dx, right? So integral 0 to log 2 and 0 to x e power x plus y. Substitute the limits now. E power x plus y minus e power 0 is 1 dy dx. Now you simplify it. The integral log 0 to log 2, 0 to x. Multiply these to e power 2x plus 2y minus e power x plus y. So e power 0 is 1. So you multiply it, so e power x plus y into dy dx. Now integrate with respect to y, so keeping x as constant, the 0 to log 2, e power 2x is constant. So integration of e power 2y, the e power 2y by 2 minus e power x into integration of e power y is e power y, right? So 0 to x into dx. Integral 0 to log 2, substitute the limits, e power 2x into, substitute the upper limit, e power 2x minus e power 0, 1 by 2 minus e power x into e power x minus 1 into dx. Upper limit minus lower limit. Integral 0 to log 2, so 1 by 2 into e power 4x minus e power 2x, now minus e power 2x plus e power x into dx. Now simplify it. Now again integrate with respect to x. We get 1 by 2 into e power 4x by 4 minus e power 2x by 2 and minus e power 2x by 2 then plus e power x, 0 to log 2. So 1 by 2 into, substitute the limits. So e power 4 log 2, then our e to the power 4 log 2 by 4 minus e power 2 log 2 by 2 minus
e power 2 log 2 by 2 plus e power log 2. This is upper limit, right? So minus lower limit 1 by 2 into e power 0 1 by 4, then minus 1 by 2, next again plus 1 by 2, then minus 1. So 1 by 2 into, then now e power 4 log 2 and the 4 inga pogumbodhu 2 to the power 4 16. So 16 by 4 minus 2 to the power 4. That is 2 square. 2 square is 4 by 2 minus 2 square 4 by 2 plus 2. Yeah, then minus just simply panina 1 by 2 into 1 by 4 minus 1 by 2. Then 1 by 4 minus 1 by 2. So minus 1 by 4. Yeah. Plus 1 by 2 minus 1. Simply panna idu 4 agum. Idu another 2. So 4 minus 2. 2 divided by 2 1. So here minus 2 plus 2, then plus 1 by 8 plus 1 by 2 minus 1. So this is cancel ஆயிரும். இதுவும் cancel. இது LCM எடுத்தா வரும் 1 by 8 plus 1 by 2. 8 LCM எடுத்தீங்கன்னா 1 plus, so 5 by 8. The next problem, so evaluate triple integral over v dz dy dx by root of 1 minus x square minus y square minus z square, where v is the region of the space bounded by the coordinate planes and the sphere x square plus y square plus z square equal to 1 and contained in the positive octant. So the sphere is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. So the sphere நீ draw பண்ணிக்கலாம். எப்படி இருக்கும் imagine பண்ணிக்க. So first octant இருக்கும். So first octant மட்டும் draw பண்ணனா you make it like this. So ஒரு ஆப்பிள் எடுத்துட்டு அதை ஒரு 8 பார்ட்டா கட் பண்ணினா ஒரு பார்ட் இருக்கும்ல, அதுதான் என்னது the first positive octant அப்படின்னு சொல்றோம். So like this இந்த மாதிரி இருக்கும். அந்த ஒரு பீஸ் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா ஸோ இந்த ஷேப்ல இருக்கும். இதுதான் என்னது பாசிட்டிவ் ஆக்டன்ட். இதுதான் நமக்கு அந்த ரீஜன் ஆஃப் ஸ்பேஸ். இதுல யூ டிரா எ வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப். வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் எடுத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும், அந்த பேஸ் என்ன இருக்கும் XY பிளேன் இல்லையா, அந்த பேஸ் XY பிளேன், டாப் அந்த ஸ்பியரோட சர்ஃபேஸ். இது பேஸ். வெர்டிகல் ஸ்ட்ரிப் எடுக்கும்போது இதான் நமக்கு பவுண்டரி ஸ்பியரா இருக்கு. The boundary என்னது this boundary is x squared plus y squared plus z squared equal to 1. So z ஓட வேல்யூ என்ன வரும், z equal to root of 1 minus x squared minus y squared. இப்போ லிமிட் எழுதும்போது என்ன வரும் நமக்கு லிமிட்ஸ், z varies from this one is z plane, that is xy plane, that is z equal 0. So z equal to 0 to root of 1 minus x squared minus y squared. Okay. So இது vertical strip ஓட பேஸ் எப்படி இருக்கு இது இல்லையா, இதை நான் அப்படி டிரா பண்றேன் பார். இப்போ இன்னும் ஈஸியா உனக்கு புரியும். இந்த vertical strip நான் மூவ் பண்ணோம். எப்படி மூவ் பண்ணலாம், ஹரிசாண்டலா மூவ் பண்ணலாம் அல்லது வெர்டிகலா மூவ் பண்ணலாம் இல்லையா. ஜஸ்ட் லைக் this is x axis and this is y axis. So இந்த பவுண்டரி மட்டும் எப்படி இருக்கும் பாரு, எப்படி இருக்கும் இல்லையா. இது x axis, இது y axis, இது அந்த பவுண்டரி ரைட். இது y equal to 0 and this is x equal to 0. இந்த ஈக்குவேஷன் என்னவா இருக்கும், x square plus y square. ஏன்னா இந்த இதில் z ஓட வேல்யூ 0 ஆயிடுச்சுன்னா என்ன இருக்கும், x square plus y square equal
1. இப்போ இதில் வந்து என்ன பண்ணலாம், இது draw a vertical strip. Vertical strip draw பண்ணி என்ன கிடைக்கும், y varies from 0 to இதில் y ஓட வேல்யூ root of 1 minus x square, right? So 0 to root of 1 minus x square, and then the x varies from. So அந்த vertical strip left to right move பண்ணும்போது, so இந்த பாயிண்ட்ல x ஓட வேல்யூ 0, ரைட்ல மூவ் பண்ணி இந்த பாயிண்ட் என்ன இருக்கும் 1, 0. So x varies from 0 to 1. இப்போ நம்ம லிமிட் நம்ம எழுதியாச்சு. Now substitute in this and then usual integration. Clear? Now it is equal to 1. So I equal first the constant limit. So 0 to 1, and then 0 to root of 1 minus x squared. The third integral 0 to root of 1 minus x squared minus y squared. Right? So we integrate with respect to z. So keeping y and x as constant. So 0 to 1, 0 to root of 1 minus x squared, 0 to root of 1 minus x squared minus y squared, 1 by or dz by. So dz by root of 1 minus x squared minus y squared, the root the whole square, minus z square dy dx. இப்போ இது எந்த ஃபார்முலா இருக்கு, integral dx by root of a square minus x square. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, sin inverse of x by a. இப்போ ஏங்கிற இடத்துல என்ன இருக்கீங்க, root of 1 minus x square minus y square இருக்கு. இப்போ integral 0 to 1, 0 to root of 1 minus x square. So sin inverse of x வந்து z, z by constant வந்து இது root of 1 minus x squared minus y squared. So 0 to root of 1 minus x squared minus y squared into dy dx. So substitute upper limit and lower limit, integral 0 to 1, 0 to root of 1 minus x squared. Substitute upper limit, so sin inverse of, substitute பண்ணும்போது என்ன ஆயிரும், 1 ஆயிருமா, minus sin inverse of 0 into dy dx. So இதோட ஆன்சர் வந்து என்னது, pi by 2, இது வந்து 0. அப்போ என்ன வரும், integral 0 to 1, 0 to root of 1 minus x squared. So pi by 2 into dy dx. Now pi by 2 is a constant, we take it outside. Integral 0 to 1, so integrate with respect to y, we may get y. So 0 to root of 1 minus x squared into dx, right? Pi by 2 into integral 0 to 1, substitute limit root of 1 minus x squared into dx. இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா, நமக்கு ஃபார்முலா தெரியுமா, I can write this one as 1 square. இப்போ root of a square minus x square என்ன ஃபார்முலா, integral root of a square minus x square into dx equal x by 2 root of a square minus x square plus a squared by 2 sin inverse of x by 8. So this is the formula. இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணினா what is a now? So a equal to 1. இதில் சப்ஸ்டிட் பண்ண என்ன வரும், so pi by 2 x by 2 into root of 1 minus x square plus a squared by 2 sin inverse of x by a, that is 0 to 1. Then pi by 2 into, we substitute here, this is 0, and this 1 by 2 into the sin inverse of 1 minus lower limit parameter 0. So again pi by 2 into, so this is pi by 2, so pi by 4, so this is equal to pi squared by 8. Okay, you try this problem. So evaluate integral 0 to 1, 0 to 1 minus z, 0 to 1 minus y minus z, x y z dx dy dz. So இந்த ப்ராப்ளத்தோட ஆன்சர் வந்து 1 by 720.
Next problem is evaluate triple integral over v x plus y plus z into dx dy dz, where v is the volume of the rectangular parallelepiped by x equal to 0, x equal to a, y equal to 0, y equal to b, z equal to 0 and z equal to c. So this is your answer for this problem, a b c by 2 into a plus b plus c.